ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் 15 தான் இருக்காங்க. ஓகேவா? 15ஆ? ஆ ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுவோமா? ஓகே. ஓகே. நீ வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணு, நம்ம பாத்துக்கலாம். அப்படியா? ஆமா, மோஸ்ட்லி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு 5 minutes வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்ப ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே கவுண்ட் தான் இருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆற மாதிரி தெரியல. ஹார்ட்லி எக்ஸ்ட்ரா 2 மெம்பர்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. சரி ஓகே. சரிடா. குட் ஈவினிங் கைஸ். ஹலோ விஷ்ணு. விஷ்ணு ஆடியோ கேட்கல விஷ்ணு.
விஷ்ணு ஆடியோ சுத்தமா கேட்கல விஷ்ணு. Am I audible? கேக்குது டியூட், கேக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மகேஷ்? கண்டினியூ பண்ணு டியூட், கண்டினியூ. One minute. கேக்குதா மகேஷ்? கேக்குதுடா, கேக்குது. So let us continue with hypernatremia. So going into hypernatremia, first, hypernatremia is defined as a plasma sodium of more than 145 milliequivalents per liter, and hypernatremia is seen in 1% of hospitalized patients, more commonly in intensive care unit patients, and டியூட் ஆடியோ வரல. so today's discussion is on hypernatremia. So hypernatremia refers to a serum sodium levels of more than 145 milliequivalents per liter. Mahesh, கேக்குதா? கேக்குது விஷ்ணு, ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. Okay. So hypernatremia is seen in about 1% of hospitalized patients, and that too it is more common in intensive care unit patients, and mortality as high as 40% with hypernatremia. But we frequently miss it, and it is uncommonly identified as the primary cause of death. Now going to the etiology, hypernatremia can occur because of two reasons. It can either be because of a primary sodium gain, or it can be because of a relative water deficit, and this is going to be more common than primary sodium gain. Be it primary sodium gain or water deficit, both of them are going to induce a hyperosmolar state,
this causes stimulation of thirst via osmoreceptors located in the hypothalamus. And this is one compensatory mechanism. The second one thing is renal ability to concentrate urine and excretion of a maximally concentrated urine. So for hypernatremia to be persistent, impairment of either one or both of these compensatory mechanisms is essential. So impaired thirst response is usually more commonly seen in elderly patients, like institutionalized or handicapped or post-op patients or intubated patients or patients with mental impairment who usually have a reduced thirst and a diminished access to fluids. So coming on to hypernatremia due to water loss, this can be either because of renal water loss or it can be because of a non-renal water loss. So non-renal water loss can further be classified as insensible water loss, which is nothing but water loss due to evaporation from the skin and the respiratory tract, or it can be water loss from the GI tract. And diarrhea, that too specifically osmotic diarrhea, is frequently a cause of hypernatremia, as well as viral gastroenteritis. Both of them are going to result in disproportionate loss of water. Mahesh, கேக்குதா? கேக்குதுடா கேக்குது. Okay. And insensible loss of water. Physiologically, both water and solute are going to be lost, but this insensible loss of water increasing in the setting of fever, burns, exercise, heat exposure, or mechanical ventilation. These conditions, there is going to be relative excess of water loss, and by that way, patient is going to have hypernatremia. So now going into renal water loss. Renal water loss can be either because of an osmotic urinary loss, or it can be because of a non-osmotic urinary loss. Osmotic loss is osmotic diuresis, which can be a result of glycosuria, it can be a result of high osmolar feeds, or it can even be because of increased urea generation, as occurs in cancer cachexia, in which case there is accelerated catabolism, as well as intake of high protein feeds and stress dose steroids. All these can result in increased urea generation, and urea being an osmotically active substance will draw away a large quantity of water. Now, hypernatremia secondary to a non-osmotic urinary water loss. It is usually caused by the central or nephrogenic diabetes insipidus. In central, there is impaired vasopressin secretion, and in nephrogenic, there is a renal resistance to the actions of vasopressin. So usually speaking, patients with diabetes insipidus, they generally do not develop hypernatremia. This is because they are able to maintain an adequate fluid intake to compensate for the water loss. So only if the thirst mechanism is impaired, patients usually present with hypernatremia. And be it central or nephrogenic diabetes insipidus, partial defects are usually more common than complete defects. Mahesh, கேக்குதா? கேக்குதுடா, கேட்காட்டி நானே சொல்றேன். ஓகேவா? ஸ்மூத்தா தான் போயிட்டு இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. Okay. So going into the causes of diabetes insipidus, central diabetes insipidus is usually idiopathic. It is a result of destruction of the neurohypophysis from a trauma or neurosurgery or a neoplasm or a cerebrovascular accident or a granulomatous disease or an infection. Nephrogenic diabetes insipidus may be either inherited or acquired, and acquired is more common. This is due to a loss of the renal concentrating mechanism. This can occur as a result of drugs, most commonly lithium, demiclocycline, amphotericin B, cisplatin, rifampicin, foscarnet, and methoxyfluorine. These are some of the drugs which are commonly implicated in causing nephrogenic diabetes insipidus. It can even be as a result of electrolyte disorders. This is something to be remembered. Hypercalcemia and hypokalemia can cause nephrogenic diabetes insipidus, and use of loop diuretics, which can interfere with the medullary osmotic gradient generated, and by that way it can cause nephrogenic diabetes insipidus, as well as any intrinsic renal pathology. So this is the tabulation which will list you the causes of central diabetes insipidus, nephrogenic, as well as primary polydipsia. Going into the genetic causes, it can be a result of deletion of chromosome 4p or 7q, or it can be a result of deletion of 20p13. So 20p13 is going to lodge this particular gene, AVP neurophysin gene, and 4p has this WFS1, that is Wolfram syndrome, which is going to manifest as the DOME, diabetes mellitus, diabetes insipidus, optic atrophy, and deafness. And X-linked recessive is due to a deletion of chromosome XQ28. And nephrogenic diabetes insipidus causes would be like drugs,
and metabolic and other things as stated previously. Going on to gestational diabetes. Gestational diabetes is a very rare complication of late-term pregnancy, and this is mainly because of the circulating placental protease with the vasopressinase activity. So it is going to cleave all the vasopressin. So there is a reduced circulating vasopressin, and this is going to result in polyuria accompanied by hypernatremia. So for gestational diabetes insipidus, DDAVP is an effective therapy because it is resistant to the action of vasopressinase enzyme, and this DDAVP stands for 1-desamino 8D arginine vasopressin. So hypernatremia due to a primary sodium gain, it occurs very rarely. This is because kidney has got the ability to retain or to excrete all the retained sodium load. So, but very rarely following repetitive hypertonic saline or hypertonic soda bicarb administration or a chronic mineralocorticoid excess as occurs in primary hyperaldosteronism can result in hypernatremia. And there is also a condition called transient intracellular hyperosmolality. This usually occurs following seizures or rhabdomyolysis, following heavy exercise, in which case there is transcellular shift of water from ECF to ICF. Now, this is also a tabulation to tell you that either because of hypertonic sodium gain or because of loss of excess water, there can be hypernatremia. So this is something to tell you about the classification of hypernatremia into causes of hypernatremia into either because of pure water deficit or because of water and sodium deficit or because of sodium gain. So clinical presentation, hypernatremia will result in a contraction of brain cell. This is because as soon as there is an increase in serum osmolality, there happens shift of water from the ICF to the ECF to attenuate the increase in ECF osmolality. So what happens? The worst affected system in hypernatremia is CNS, and symptoms will usually be altered mental status, weakness, neuromuscular irritability, focal neurological deficits, and the patient can ultimately land up in coma or seizures. Most important to note is the presence of encephalopathy. This encephalopathy, if it is present, it is definitely a poor prognostic sign in hypernatremia. This is because it carries a very high mortality rate as high as 50%. So be it hypo or be it hyper, the severity of the manifestations are related to the magnitude of rise as well as the acuity of the rise in sodium levels. So this is nothing but the characteristics of hypernatremia and the symptoms related to the characteristics of hypernatremia. For example, neuronal cell shrinkage resulting in cognitive dysfunction and related symptoms. That would include lethargy, obtundation, abnormal speech, irritability, myoclonic jerks, seizures, nystagmus. And hypernatremia also causes dehydration. So there can be signs of volume depletion like orthostatic hypotension, tachycardia with oliguria. There can be an abnormal skin turgor with a dry mucous membrane or a dry axilla. Other clinical findings would also include weight loss or a generalized weakness, which is usually seen in chronic hypernatremia. So in acute hypernatremia, what happens? There is sudden shrinkage of brain cells, and this would result in subarachnoid hemorrhage with a subdural hematoma, and this is usually more commonly seen in pediatric population. So, and also in acute hypernatremia, there is osmotic damage to the muscle membranes, and that can result in hypernatremic rhabdomyolysis. So these two pictures will tell you the effects of hypernatremia on the brain and the adaptive response that takes place. So within a few minutes after the development of a hypertonic ECF, what happens? There is shift of water from ICF to the ECF, and as a result of which there is a decrease in the cell size, there happens neuronal cell shrinkage and an increase in osmolality. So what happens? There has to be restitution of the brain volume. So this restitution of brain volume happens by two ways. One thing is the rapid adaptation, other one thing is the slow adaptation. So rapid adaptation usually occurs within a few minutes as electrolytes start entering the brain cells. But this is not going to contribute to the normalization of brain volume. It is mainly the slow adaptation which occurs over a few days, and that is mainly because of the influx of organic osmolytes. So what happens when there is a chronic hypernatremia, that is an increase in serum osmolality lasting for more than 48 hours?
this is going to activate the membrane transporters, and these membrane transporters are going to mediate the influx and intracellular accumulation of organic osmolytes like creatine, betaine, glutamate, myoinositol, and taurine. So this is going to result in a rapid rise in the cell volume, and there is normalization of brain volume. But in spite of that, one thing should be remembered, and that is there is normalization of brain volume, but still there is an increase in ECF osmolality. So chronic hypernatremia is usually less symptomatic. This is because of adaptive responses, and they will defend the cell volume. So most important thing is the cellular response to chronic hypernatremia is always something that is very dangerous also. This is because when you happen to rapidly hydrate these patients, and when you do overcorrection of plasma sodium by more than 10 millimoles per day, that is definitely going to result in development of cerebral edema and seizures. This is because the rate at which you administer water to a patient should keep pace with the dissipation of osmolytes from the cells. If at all you administer water at a very high rate, osmolytes will not find a time to get out of the cells. So there will be intracellular accumulation of water, and that will result in cerebral edema, and that would result in worse neurological complications like seizures. Now coming on to diagnostic approach, diagnosis will always rely upon a proper history. History should always focus on three things. One thing is polyuria, other one thing is intact thirst mechanism, third one thing is whether there is an extrarenal source of water loss, for example diarrhea. Next, physical examination. Clinical examination must always focus on the assessment of ECF volume. This is because patients with a very large volume deficit will present with signs of hypovolemia like reduced JVP or an orthostatic hypotension. And after that comes your detailed neurological examination, since it is the CNS that is the worst affected system in hypernatremia. So also very important is the documentation, an accurate documentation of the daily fluid intake and the daily urine output. So this is going to tell you about the three types of hypernatremia based on the ECF volume. That is hypovolemic or euvolemic or hypervolemic. Mahesh, kekda? Kekudra, you proceed. Okay. So first one is hypovolemic hypernatremia. That tells you that there is loss of both free water and sodium, but the loss of water is in excess of the sodium, and that will usually result in signs of dehydration like orthostatic hypotension or tachycardia or a dry mucous membranes. And this is either because of a renal loss or an extrarenal loss. So renal loss, this can even be said as a pure water loss. This is because the loss of water is in excess of the loss of electrolytes, particularly sodium. So now coming on to renal loss, it can be osmotic diuresis as a result of mannitol, glucoseuria, or a result of diuretics, especially loop or thiazide, and post-obstructive diuresis or the diuretic phase of acute tubular necrosis. In all these things, what would happen? There will be an increase in urine osmolality, as well as the urinary sodium load is also high in this case. Now coming on to extrarenal cause, that is loss of water in the form of sweating, burns, and diarrhea, vomiting, nasogastric suction. In all these conditions, urine osmolality would be high, but still urine sodium will be low. Euvolemic is what is loss of free water, and in this condition, because it is euvolemia, you don't have any specific clinical features. You will have stable vitals, and here renal causes would be diabetes insipidus, in which case there is loss of free water. It can be either central or nephrogenic. As you know, diabetes insipidus, the urine osmolality is low, and the urinary sodium, a characteristic feature to note is in euvolemic hypernatremia, urinary sodium is always variable. We cannot say whether the urinary sodium is very high or very low. Now coming on to the extrarenal causes, it is mainly hypodipsia or an inability to access water as occurs in the elderly patients. Now coming on to hypervolemic hypernatremia, which can be either because of continuous exogenous administration of sodium, or it can be because of endocrine causes like primary hyperaldosteronism or a Cushing's. So in these conditions, the urine osmolality is also high, as well as the urinary solute load is also very high. So now going into the diagnosis,
a diagnostic approach. First and foremost thing to be done in a case of hypernatremia is to assess the ECF volume. So if it is hypervolemic, you need not have to do anything. Just you have to exclude if there is primary hyperaldosteronism or Cushing's, or if there is exogenous administration of sodium. Next, going on to hypovolemic or euvolemic. It is this where you have to look at the urine volume. Now, urine volume can be either less than 800 ml or it can be more than 1000 ml. If it is going to be less than 800 ml or more than 1000 ml, just look at the urine osmolality. Urine osmolality is something that we don't do routinely in our hospital setup, so that is something urine specific gravity which can also be taken into account. It is based on the specific gravity also. Normal specific gravity of the urine is about 1.005 to 1.020. This is the normal specific gravity of urine. In diabetes insipidus, the urine specific gravity can be as low as 1.001. But usually all the books will be classifying hypernatremia into hypo or euvolemic based on the urine osmolality. So let us discuss. So urine osmolality, if it is more than 800 milliosmoles, it will be usually more than 800 milliosmoles if the urine volume is very less. And looking at the solute load is usually less, and this is usually seen in insensible water losses or GI loss, or it can even be a primary hypoxia. Right, now coming on to more than 1000 ml of urine volume. Once again, looking at the urine osmolality. So it can be either less than 800 or it can be even less than 300. It is this less than 300 where you have to assess the response to vasopressin. And if there is response to vasopressin, that is central or cranial pituitary diabetes insipidus. If there is no response, that is nephrogenic diabetes insipidus. So if the urine osmolality is between 300 and 800, that is where the confusion arises. This can either be a partial central diabetes insipidus, or it can even be a nephrogenic diabetes insipidus. The difference between a partial central or a nephrogenic diabetes insipidus is mainly based on the circulating AVP levels in response to an increase in the plasma osmolality. And one more thing is you also have to look at the urine osmol which is excreted per day. If it is going to be more than 900 milliosmoles, then it is definitely a result of osmotic. விஷ்ணு ஆடியோ கேட்கல. கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதுடா, கேக்குது. So adequate differentiation between nephrogenic and central diabetes insipidus, that to partial central, would require the measurement of change in the urine osmolality in response to vasopressin administration, as well as in the setting of hypertonicity, there should be measurement of circulating AVP levels. So patients with baseline screen வரல. புரியல. screen sharing screen வரலையா? வரல. ஓகே. இப்போ ஓகேவா? ஓகே டேட், ஓகே, கண்டினியூ.
So usually patients with baseline hypernatremia are always hypertonic, and there is an adequate stimulus for AVP, that is vasopressin secretion by the posterior pituitary. So polyuria patients usually will be having a normal or a reduced baseline plasma sodium concentration as well as a serum osmolality. So in hypernatremia patients, water deprivation, this is because it can further increase the risk of worsening hypernatremia. So this is a fluid deprivation test that is usually used for the diagnosis of diabetes insipidus. But if a diabetes insipidus patient presents to you with hypernatremia, you should always avoid doing a fluid deprivation test because it can further aggravate hypernatremia. So this deprivation period depends upon the severity. In routine cases, you can allow the patient to be on NPO overnight. But whereas in cases where there is severe polyuria and polydipsia, overnight NPO might be a too long period without fluids, and so water deprivation would be sufficient if you begin it on the early morning of the day when you perform the test. So when you start doing the test, you have to obtain plasma and urine osmolality and serum electrolytes as well as plasma vasopressin levels. So and while during the test, you have to measure urine volume and urine osmolality every hourly or with each voided urine. So what are all the end points for the test? One thing is you have to stop the test when the body weight decreases by more than or equal to 3%, or when the patient develops signs of volume depletion in the form of orthostatic hypotension, or when the urine osmolality change reaches a plateau. That is, when you do a 3 consecutive measurement and when there is less than 10% change in the urine osmolality, that is also an endpoint for the test, or when the serum sodium is more than 145 millimoles per liter. Right. As it was at the beginning of the test, at the end of the test also, we have to obtain plasma and urine osmolality and serum electrolytes and plasma vasopressin levels. And this is the endpoint of the test is usually, as I told you, the above endpoints. And in addition to that, if the plasma osmolality is elevated to a value more than 300 milliosmoles per kilogram, that is also a point where you have to stop the test. One thing, if the serum sodium is persistently below 145 millimoles per liter, or if the plasma osmolality is less than 300 milliosmoles per kilogram, when the test is stopped, then you have to consider infusing hypertonic saline at the rate of 0.1 ml per kg per minute for 1 to 2 hourly period to reach these endpoints. And if hypertonic saline infusion is not required, then you can go for administering either vasopressin or DDAVP. The dose is given here. And then you can continue monitoring urine osmolality and the urinary volume for an additional 2 hours. So this is what is the procedure to do this water deprivation test. And interpretation would be, you have to know 3 important terms: unequivocal urine concentration, absence of unequivocal urine concentration, and equivocal urine concentration. And unequivocal urine concentration, that is more than 50% increase in the urine osmolality. And if it is an unequivocal absence, that is less than 10% change. If it is equivocal, it is usually between 10 and 50% change in the osmolality. So an unequivocal urine concentration after vasopressin administration, that is more than 50% increase, definitely indicates that it's a central diabetes insipidus. And a less than 10% change would tell you that it can be either a nephrogenic diabetes insipidus or a primary polydipsia. So this differentiation between nephrogenic diabetes insipidus and primary polydipsia, as well as for those cases in which there will be an equivocal increase in urine concentration, you have to find out the relation between the plasma AVP levels and the plasma osmolality obtained either at the end of the dehydration period or after doing the hypertonic saline infusion. And also you have to study the relation between the plasma vasopressin levels and the urine osmolality under basal conditions. So this is also water deprivation test flow chart. And now coming on to the important numerical values. So urine osmolality with water deprivation, then plasma or vasopressin levels after dehydration, and the increase in urine osmolality with exogenous AVP.
In a normal patient, the urine osmolality with water deprivation goes above 800 milliosmoles per kilogram, and the plasma vasopressin levels after dehydration is more than 2 picograms. So the increase in urine osmolality with exogenous AVP is very little or even none. This is because there is no decreased response to vasopressin. So in case of complete diabetes insipidus, there is a substantial increase in urine osmolality with exogenous AVP, and usually even after dehydration, vasopressin levels are indetectable and the osmolality is also very less than 300. It is this differentiation between partial, central and nephrogenic diabetes insipidus that is confusing, and that is usually based on the plasma vasopressin levels. And in a partial central diabetes insipidus, the plasma vasopressin levels after dehydration is less than 1.5. But in a nephrogenic where there is renal resistance to vasopressin, the levels are very high, more than 5 picograms per ml. And the increase in urine osmolality in spite of a very high circulating AVP is going to be very little or even none. So this is once again, patients with nephrogenic diabetes insipidus will fail to respond to vasopressin with a urine osmolality that increases. Mahesh, கேக்குதா? கேக்குது. Okay. So patients with nephrogenic diabetes insipidus will usually fail to respond to vasopressin. So this urine osmolality will be less than, the increase in urine osmolality will be less than 150 milliosmoles per kilogram. விஷ்ணு கேட்க மாட்டேங்குதுடா. From baseline or less than 50%. Patients with central diabetes where the plasma AVP levels after dehydration will be very important. So as was discussed in gestational diabetes insipidus, it was mainly because of the action of a placental protease with the vasopressinase activity. So while collecting blood for AVP assays, you always have to draw it in a tube containing protease inhibitor 1,10-phenanthroline. That is mainly to prevent in vitro degradation of vasopressin by this placental protease. So now going into the treatment details. So before three important things should be borne in mind while managing a case of hypernatremia. First one thing is the rate of correction. This is the most important thing. Then comes your appropriate intervention and the presence of other underlying conditions, underlying disorders which would influence your management. The goal of correction is always to bring sodium to a value between 135 and 145 milliequivalents per liter. All symptomatic hypernatremia should be treated aggressively. Is it correct? No, definitely not. So aggressive treatment is potentially very dangerous. This is because when you treat aggressively, there is rapid shift of water into the brain cells, and that is definitely going to cause cerebral edema. It can result in a permanent neurological deficit. So always in a symptomatic hypernatremia, you have to see to it that the sodium correction does not exceed 10 to 12 milliequivalents per liter per day. And chronic asymptomatic hypernatremia, always see to it that the correction that you do is between 5 and 8 milliequivalents per liter per day. And mainly you have to see to it that there is adaptation going on. So you have to be very slow in correcting the sodium in a chronic asymptomatic hypernatremia. So the most important thing is the administration of free water. Preferably, if the patient is conscious oriented, you can administer by mouth, or if there is an altered sensorium, you have to administer it via nasogastric tube. You can either go for IV 5% dextrose or a quarter NS. Quarter NS is nothing but 0.2% sodium chloride, which contains about 39 milliequivalents of sodium and chloride. This can be given intravenously, but we in our hospital setting we give 0.5 per 0.45, that is half normal NS. So you have to first calculate a free water deficit, and that is usually done by this following equation. So free water deficit is equal to sodium minus 140 divided by 140 into total body water. So always remember, total body water is estimated by multiplying the lean body weight into 60% in males and 50% in females. Because hypernatremia tells you that it's a volume contracted state, you always have to be a little you have to multiply the lean body weight by 0.5 in men and 0.4 in women to calculate the total body water.
So the change in sodium concentration from the administration of 1 liter of fluid is usually estimated by this formula. The change in sodium concentration is equal to infusate sodium minus serum sodium divided by total body water plus 1. This is going to tell you the change in serum sodium due to the effect of 1 liter of any infusate, okay, containing only sodium. If an infusate contains both sodium and potassium, then the formula would differ. So this is what is the tabular column given from Harrison, and this is going to tell you that the fluid correction that you give must take into account the water deficit plus the ongoing water losses plus the insensible water losses. So always we do a mistake here. We'll calculate only the water deficit and we'll fail to take into account this ongoing water loss and the insensible water loss. So that mistake should be avoided. So always the most important thing is you have to estimate total body water, then you have to calculate free water deficit, and this deficit has to be administered over 48 to 72 hours. There is a small correction here. This is without decreasing. So you have to administer this free water deficit over 48 to 72 hours without decreasing the plasma sodium concentration by more than 10 millimoles in a 24-hourly period. Next, to account for the ongoing water losses, you have to calculate the electrolyte free water clearance that is given by the formula here. This is the formula to calculate the electrolyte free water clearance. And also you have to account for the insensible water losses. If it is febrile, there is more insensible water loss. If ventilated patient, then there is less insensible water loss, but usually we can keep it as around 10 ml per kg. So hypovolemic hypernatremia. So this can be further classified as mild volume depletion, severe or symptomatic volume depletion. If I tell you mild volume depletion, sodium containing solutions like 0.45 NS can be used. This will replenish both the ECF volume as well as the water deficit. So if patients have severe or symptomatic volume depletion, then definitely most important thing to be noted here is correction of volume status should always take precedence over the correction of this hyperosmolarity. So first thing is correct volume, achieve a high euvolemic state by administering isotonic fluid. Then once the patient becomes hemodynamically stable, then you can go for hypotonic fluid that will go for replacing the free water deficit. So hypernatremia from primary sodium gain is usually something, as I told you, it's very rare. So if you stop administering exogenous sodium, then definitely it will come back to normal. So diabetes insipidus without hypernatremia, the most important thing is you have to look at the underlying cause and treat the underlying cause. If at all therapy is needed, therapy should be directed towards symptomatic polyuria in a diabetes insipidus patient without hypernatremia. This is the most common presentation. Central diabetes insipidus. So this DDAVP is the drug of choice. Nephrogenic diabetes insipidus, a low sodium diet combined with a thiazide diuretic. This is because it will induce volume depletion, and this volume depletion would conserve water, so there is decreased polyuria. Furthermore, because of this volume depleted state, there can be an enhanced proximal reabsorption of salt and water. This will further reduce the free water loss in the urine. So one more thing is decreasing protein intake. So this will reduce the solute load to be excreted, the solute load that is handed over to the kidneys, and by that way, there is a decrease in the urine output. So patients with nephrogenic diabetes insipidus, specifically due to lithium, so this can be treated by co-administering amiloride. The dose is usually 2.5 to 10 milligram per day. So, but practically, lithium-associated diabetes insipidus, majority of patients, they are compensating for their polyuria by increasing the water intake. So there is no need for a concurrent amiloride administration. So we have been seeing over the decades that there is indiscriminate use of thiazides, amiloride, and NSAIDs for the management of polyuria from for a patient with nephrogenic diabetes insipidus, but actually they have no role to play. They can be used only for the management of symptomatic polyuria. So in case of a nephrogenic diabetes insipidus, you always have to focus on replacing the water deficit and the ongoing free water loss. So these are the key points that you have to learn today from this discussion. So in any form of hypernatremia, there is a relative or an absolute deficiency of electrolyte free water. And second most important thing is you have to always look for any underlying cause, and if you correct it, hypernatremia usually gets corrected.
And second one, most important, is the volume status, whether the patient is euvolemic or hypovolemic or hypervolemic. This determination of volume status is very important in the treatment of hypernatremia. So suppose if it is a euvolemic patient, you can use an electrolyte free water. If it is a hypovolemic patient, depending upon the symptoms of volume depletion, the volume correction should always be preferred rather than giving an electrolyte correction. So first most important thing is you can use an isotonic fluid. Once the patient becomes hemodynamically stable as discussed previously, then you can go for a hypotonic fluid administration to correct the free water loss. Next, if it is going to be a hypervolemic form, you can use loop diuretics plus an hypotonic solution like a 5% dextrose. So it is always advised to reduce the serum sodium levels by around 0.5 milliequivalents per liter per hour and not more than 10 milliequivalents per liter in a 24-hourly period in a chronic hypernatremia. That's about hypernatremia. Thank you. Vishnu, that was a very good presentation. Thanks, sir. Thank you, sir. So it was very extensive. So basically, the most common cause of hypernatremia. Dehydration, sir. அதை விட ஏட்ரோஜெனிக் தான் நம்ம பண்றதுதான். சரியா? ஓகே சார். ஓகே சார். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சிவிஎஸ் பேஷண்ட்லாம் அப்படியே நம்ம இப்போ இது பண்ணிட்டே இருப்போம். டீஹைட்ரேஷன்ல இருக்கும். வெறும் மேனட்டால் மட்டும் போடுவோம். சரியா? மேனட்டால் மட்டும் போடுவோம், கூட போட மாட்டீங்க. ஏகே போயிருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ஹைப்பர்நைட்ரேமியா இஸ் அகைன் ஹைட்ரோஜெனிக். ரெண்டாவது ஹைப்பர்நைட்ரேமியா per se without iatrogenic causes, do you think it is common or uncommon? Uncommon, sir. Very, very uncommon to see. See, without iatrogenic causes, I have hardly seen 2 or 3 as a primary presenting complaint. Hyponatremia தான் அதிகம். சரியா? So basically ஒரு ஹைப்பர்நைட்ரேமியாக்கு ஒரு 3 டிடி என்னென்ன சொல்ல போறேன்? முக்கியமான 3 டிடி சொல்லு. Endocrine cause like aldosteronism and Cushing's. அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். நீ பார்த்தனா நீ தான் பெரிய ஆளு. சரியா? பேசிக்கலி ஹைப்பரோலே வந்து டயபெட்டிஸ் இது வந்து ஹைப்பர்நைட்ரேமியாக்கு 3 டிடி அப்படின்னு சொன்னனா சென்ட்ரல் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ். Diabetes insipidus, second diabetes insipidus, அது central, இது being peripheral, இது nephrogenic, third psychogenic polydipsia. சரியா? So இப்போ இந்த மூணுதோட one of the main feature என்னன்னா, one of the important clinical features patient ஓட presenting complaint என்னவா இருக்கும்? இல்ல சார், இந்த மூணுலயுமா சார்? இதுதான், இத வச்சு தான் உங்ககிட்ட வரும் பேஷண்ட். அண்ட் மோஸ்ட் பாலியூரியா ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். சரியா? சோ இப்போ இந்த பாலியூரியா வச்சே போவோம். பேஷண்ட் வரான், you say it is polyuria and polydipsia with urine output of more than 3 liters per day. முதல்ல என்ன பார்க்கணும்? பாலியூரியா, பாலிடிப்சியா. அடுத்த அல்காரிதம்ல என்ன பார்க்க போறேன்? நான் சொன்ன மாதிரி யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி பார்க்கலாம்னா அதோட ஒரு மோஸ்ட் காமன் கண்டிஷன் இருக்கு தம்பி. அதான் நீங்க யோசிக்கணும். என்னது? sugar blood sugar. Again the most common being diabetes mellitus தான். So diabetes mellitus blood sugar பார்த்துட்டு அது இருந்தா மோஸ்டா அதான். அது இல்ல அப்படின்னா தான் நீ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். சரியா? இந்த மூணுத்தையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 4 தான் பார்க்க போறோம். சீரம் சோடியம், சீரம் ஆஸ்மோலாரிட்டி, யூரின் சோடியம், யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி. இப்போ சென்ட்ரல் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்ல வந்து யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி எப்படி இருக்கும்? யூரின் சோடியம், யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி ரெண்டுமே கம்மியா தான் சார் இருக்கும். கம்மியா இருக்கும். நெஃப்ரோஜெனிக் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்லயும் ரெண்டுமே கம்மியா தான் இருக்கும். சைக்கோஜெனிக் பாலிடிப்சியால urine osmolality will be low. பேசிக்கலி எல்லாத்துலயும் எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்கும். இது பிரைமரி கண்டிஷன்ல. சரியா? இப்போ இந்த மூணுத்தையும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா 2 டெஸ்ட் தான் பண்ண போறோம். ஒன்னு வாட்டர் டிப்ரிவேஷன் டெஸ்ட்.
ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் டிப்ரிவேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி அது டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸா சைக்கோஜெனிக் பாலிடிப்ஸியாவான்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் சைக்கோஜெனிக் பாலிடிப்ஸியாக்கும் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்ல என்ன டைப்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ வாட்டர் டிப்ரிவேஷன் டெஸ்ட் பண்ணு. இப்போ யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி எதுல ஏறும் எதுல ஏறாது? வாட்டர் டெப்ரிவேஷன் பண்ணா வந்து யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி வந்து இதுல ஏறும் சார், பாலிடிப்ஸியால ஏறும். முடிஞ்சு போச்சு, டயக்னோசிஸ் தேர், அவ்வளவுதான். இப்போ ஏர்ல அடுத்து டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இப்போ டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்க்கு அடுத்து என்ன டெஸ்ட் பண்ண போறேன்? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாசோப்ரெசன். அவ்வளவுதான், டெஸ்மோப்ரெசன் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். இப்போ டெஸ்மோப்ரெசன் டெஸ்ட் பண்ணனா ஏறுச்சுனா சென்ட்ரல், ஏர்லனா நெஃப்ரோஜெனிக். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? ஓகே சார். இவ்வளவுதான். இதுதான் அல்காரிதம் பேசிக்கலி பாலியூரியா பாலிடிப்ஸா கண்டுபிடிக்க. சரியா? ஓகே. சோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். சோ டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் பேசிக்கலி ரெண்டா சொல்லணும்னா சென்ட்ரல் நெஃப்ரோஜெனிக், சென்ட்ரல்ல கன்ஜெனிட்டல் அக்வைர்டு, கன்ஜெனிட்டல் தான் டிடோமாடா ரோல்ஃப்ராம், அக்வைர்டு நியூரோ சர்ஜரி, சார்காய்டு, டிபி, டியூமர் இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸ், நெஃப்ரோஜெனிக்ல கன்ஜெனிட்டல் ரிசெப்டர் அக்வாபரின் ஜீன் மியூட்டேஷன், அக்வைர்டுல லித்தியம் ஆம்ஃபோடெரசன், டெமிக்ளோசைக்ளின், ஹைப்பர் கால்சியம் எல்லாம் பண்ணும். சரியா? சோ ஏடிஹெச் கம்மியானா என்ன ஆகும் அதுதான் தெரியும் எல்லாத்துக்கும். ஏடிஹெச் கம்மியானா வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இருக்கு. ஏடிஹெச் வாட்டர் கம்மியானா ரீஅப்சார்ப்ஷன் இருக்கு. தவிர ஹைப்பர்நேட்ரிமியாக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த 4 தான். சீரம் ஆஸ்மோலாரிட்டி, சீரம் சோடியம், யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி. இந்த 4 என்ன ஆகும் சொல்லு. ஸோ ஏடிஹெச் கம்மியாச்சுன்னா வந்து யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி வந்து கம்மியாகும், சீரம் ஆஸ்மோலாரிட்டி வந்து அதிகமாகும். அதிகமாகும் சார். சீரம் சோடியம், சீரம் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஒன்னா அதிகமாகும், யூரின் சோடியம், யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஒன்னா கம்மியாகும். ஒன்னா குறையும். சரியா? இதுல நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஹைப்பர்நேட்ரிமியாக்கு யூவோலிமிக், ஹைப்போலிமிக், ஹைப்பரோலிமிக். இது வந்து யூவோலிமிக் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா. அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே சார். சோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. அடுத்து முக்கியமான 2-3 கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். டயபெட்டிஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பிரைமரிலியே ஹைப்பர்நேட்ரிமியா பாக்குறேன். சரியா? இன்னும் பேஷண்ட் மொத்தம் முதல் தடவை வருது, ஆர்எஃப்டில ஹைப்பர்நேட்ரிமியா பாக்குறேன். அது பிரச்சனையா பிரச்சனை இல்லையா? சிக்னிஃபிகண்டா நாட் சிக்னிஃபிகண்டா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கு, பிரச்சனையா பிரச்சனை இல்லையா? சார் சென்சோரியம் பாப்பேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் சென்சோரியம் சரி நார்மலா இருக்குனா ஐ வில் வெயிட் ஃபார் ஆர்எஃப்டி. நார்மலா இருக்குனா சென்சோரியம் ஓகேனா ஐ வில் வெயிட் ஃபார் ஆர்எஃப்டி சார். என்ன ஆர்எஃப்டி? அதான் ஆர்எஃப்டி எல்லாம் பாத்துட்டியே, எல்லாமே பாத்துட்டடா. ஹைப்பர்நேட்ரிமியா மட்டும் இருக்குடா. ஹைலி சிக்னிஃபிகன்ட், வெரி வெரி சிக்னிஃபிகன்ட். சரியா? சும்மாலாம் வராது. சோடியம் 150க்கு மேல இருக்குன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கு. நம்ம மத்த சும்மா ஆர்எஃப்டி மாதிரி சிபிசி மாதிரி இடம் ஒண்ணு தப்பா வந்திருக்கும், ஒரு பிளேட்ல த்ரோம்போசைட்டோபினியா கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்க கூடாது. வெரி 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 சிக்னிஃபிகன்ட். அது நான் எவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட் நான் அடுத்து நான் சொல்ல வரேன். சரியா? சோ ஹைப்பர்நேட்ரிமியா பிரைமரி ஃபர்ஸ்ட் நீ எதுவுமே இன்டர்வீன் பண்ணாம ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இருக்குன்னா பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஈவன் சிங்கிள் வேல்யூ மோர் தென் 150 இஸ் வெரி வெரி சிக்னிஃபிகன்ட். அது ஹைட்ரஜனிக்கா வந்திருந்தாலுமே அது சிக்னிஃபிகன்ட் தான். அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு லேடி இதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு 60 year old லேடி, அது வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வந்து இப்போ அதோட இது சோடியமா சரியா கவனிக்கவே இல்லை. பார்த்தா அது 150 160 அந்த ரேஞ்சிலேயே இருக்கு, 157 அந்த மாதிரியே இருக்கு. சரி, நம்ம வேற எதுக்குமே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸே இல்லை. சும்மா ஒரு ஜெனரலிஸ்ட் மயல்ஜா ஃபெட்டிக் பேஷண்ட் நல்லா ஜாலியா இருக்கு, எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் அதை தவிர. சரியா? அதுக்கப்புறம் நாக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ டீஹைட்ரேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு, அந்த அளவுக்கு டீஹைட்ரேட்டடா இருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு. பார்த்தா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அப்பதான் ஒரு 3 நாள் கழிச்சு தான் பழைய ரெக்கார்டெல்லாம் எடுத்துட்டு வருது. பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம். டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் நீ சஸ்பெக்ட் பண்றனா இந்த கண்டிஷன் நீ தேடணும். என்ன கண்டிஷன் சொல்லு? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது சொல்றேன். பிட்யூட்டரி தான் சார், பிட்யூட்டரி அடினோமாஸ். லாங்கரான் செல் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். சரியா? லாங்கரான் செல் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸோட 90% பிரசன்டிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அண்ட் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா தான். புரியுதா? டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கு. லாங்கரான் செல் ஹிஸ்டியோசைட்டோஸ் தான் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு லாங்கரான் செல் ஹிஸ்டியோசைட்டோஸ் கண்டுபிடிச்சி ஏற்கனவே ஒரு சர்ஜரி பண்ணி பேஷண்ட்டை
நேசல் டெஸ்மோப்ரெஷன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த பாட்டி அதை போடாம சும்மா வந்து உட்காந்துட்டு எனக்கு திரும்ப இதுவா இருக்கு தலைவலியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மட்டும் திரும்ப வந்துருச்சு. அதுக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஆனா அந்த பேஷண்ட் திரும்ப நாங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணி அமிச்சோம். பட் எதுக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு திரும்ப ஒரு எம்ஆர்ஐ எடுத்தா பார்த்ததுல திரும்ப பேஷண்ட் ஃபாலோ அப்ல திரும்ப லேங்கரன்ஸ் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ்ல ரெக்கரன்ஸ் இருந்தது. ஓகேவா? சோ ஹைப்பர்நேட்ரிமியான்னு பார்த்தோம்னா டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் வருதுன்னா லேங்கரன்ஸ் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸோட ஒன் ஆஃப் தி பிரசன்டிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ். அது ஏன் வருதுன்னு தெரியல. ஸ்கல்லோட ஆஸ்டியோலைட்டிக் லீஷன்ஸ், அந்த லெட்டரஸ் சூவி டிசீஸ், ஆன்ஸ் கலர் கிறிஸ்டியன் ட்ரையட்லாம் வரும். ஆன்ஸ் கலர் கிறிஸ்டியன் ட்ரையட்ல டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் தான் ஒன் ஆஃப் தி பிரசன்டிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் லேங்கரன்ஸ் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ். சரியா? அதுக்கப்புறம் வேற எந்த இடத்துல ஹைப்பர்நேட்ரிமியா நான் நேற்று சொன்னேன், நேற்று ஒரு இடத்துல சொன்னேன் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. லேங்கரன்ஸ் ஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ் தவிர டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ல டிகேஏ பேஷண்ட்டுக்கு ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இருக்குன்னா இட் இஸ் ப்ரோக்னோஸ்டிக் சைன். சரியா? ஹைப்பர்நேட்ரிமியா பாக்குறேன்னா பேஷண்ட் சாக போறான்னு அர்த்தம். நீ எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் அது பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கையில இல்ல. சரியா? ஸோ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ல டிகேஏ பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை ஹெச்ஹெச்எஸ் பேஷண்ட்டுக்கோ ஹைப்பர்நேட்ரிமியா எல்லாம் பார்த்தானா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பேஷண்ட்டை வந்து நீ நம்ம கையில இல்ல பேஷண்ட். சரியா? ஸோ ஹைப்பர்நேட்ரிமியா நீ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் போட்டிருக்கல, இந்த சால்ட் போட்டிருக்கல, இதோட சிக்னிபிகன்ஸ் தெரியுமா? இந்த சால்ட்டோட சிக்னிபிகன்ஸ் தெரியுமா? இங்க பாரு விஷ்ணு, சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல, கிரீக் டைம்ஸ்ல சால்ட் வாஸ் யூஸ்ட் as a poison. நீ போட்டிருக்கு பாரு, இந்த ஒரு பாட்டில் ஆஃப் சால்ட்டை வாயில கொட்டி விட்டு அவங்க முடிச்சிருவாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு நீ அவனுக்கு ஃப்ளூயிட் தரலன்னா அவனே செத்து போயிடுவான். சால்ட் வாஸ் யூஸ்ட் as a poison. அந்த அளவுக்கு சால்ட் இஸ் மோர் பொட்டன்ட். சரியா? ஓகே சார். இந்த ஒரு சால்ட்டை மட்டும் அவன் வாயில கொட்டிட்டு மூடிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் பேஷண்டே செத்து போயிடுவான். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா அப்படின்னு சொல்லணும்னா பேசிக்லி யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் த ஃப்ரீ வாட்டர் டெபிசிட். சரியா? ஸோ இப்போ ஃப்ரீ வாட்டர் டெபிசிட்டை கால்குலேட் பண்ணோம் அலாங் வித் தி ஆன்கோயிங் வாட்டர் லாஸ் வித் இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ். இதை ட்ரை டு கரெக்ட் இட் ஓவர் 48 to 72 hours. சோடியமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஒண்ணுதான். do not add more than 8 to 12 milli equivalents per day. அவ்வளவுதான். அது ஏத்தமா இருந்தாலும் சரி இறக்கமா இருந்தாலும் சரி. சரியா? எப்படி மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே மேல கொடுக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, அடுத்து நீ காமனா என்கவுண்டர் பண்ற சிச்சுவேஷன் சொல்றேன் உனக்கு. பேஷண்ட் டயபெட்டிக் என்ன பண்ண போற? கரெக்ட் பண்ண போற? சொல்றா விஷ்ணு. சுகர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி 400 mg மேல வந்து for every 100 mg there will be around 0.6 milli equivalents. சரி, ஃப்ரீ வாட்டர் குடுக்கணும். டேய், அது பேர்லயே இருக்குடா ஃப்ரீ வாட்டர்னு. ரைல் ஸ்டோவ் வழியா வாட்டர் ஊத்துங்கடா. 5% எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும் தான் ஊத்துவீங்களா? ரைல் ஸ்டோவ் இல்ல சார், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ வாட்டர். ஃப்ரீ வாட்டர் நீ எவ்வளவுதான், ரெண்டாவது இந்த பாரு, நீ எவ்வளவுதான் 5% எக்ஸ்ட்ராஸ் கரெக்ஷன் கொடுத்தாலும் அகைன் ஃப்ரீ வாட்டரும் கொடுக்கணும் ரைல் ஸ்டோவ் வழியா. It is a cumulative calculated amount free water through the rail tube as well as your 5% extra ரெண்டுத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். புரியுதா நான் சொல்றது? சோ ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இது மோஸ்ட் காமனா என்கவுண்டர் பண்ணுவேன். சிவியா அன்கண்ட்ரோல்டு சுகர்ஸ்ல இருக்கும், ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இருக்கும். இரண்டாவது நான் சொன்ன பத்தியா, ஏன் வந்து ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இஸ் போர் பெர் சே, இட் இஸ் போர் ப்ரோக்னோஸ்டிக் சைன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா வரும், அடுத்து ஹைப்பர்நேட்ரிமியா வரும், அப்புறம் ஹைப்பர்நேட்ரிமியா வரும். அதுவே ஒரு பேட் ப்ரோக்னோஸ்டிக் சைன். ரெண்டாவது, இப்ப பேஷண்ட்க்கு ஹைப்பர்நேட்ரிமியா வந்துருச்சு, இப்ப நீ எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவ? அடுத்த செக் அங்கதான் இருக்குது. How will you treat this patient being in a DKA with hypernatremia? How will you treat? What fluid you will use? புரியுதா நான் கேக்குற கேள்வி? எஸ் சார். என்ன fluid யூஸ் பண்ணுவ? half NS கொடுக்கலாமாண்ணா? 5 or half NS. half NSல தான் போடணும். அதுவும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும். நீ வந்து இப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ நீ சுகர் நீ 6 மணி நேரத்துல குறைக்கணும்னால அதுலயும் அவன் பிரெயின் முடிஞ்சிடும். புரியுதா நான் சொல்றது? அவனோட ஹைப்பர்டானிசிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. சோ இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. பேஷண்ட்டுக்கு போர் ப்ரோக்னோசிஸ் சைன் மட்டும் இல்லாம நம்ம இதெல்லாம் டயக்னோஸ்டிக் சேலஞ்சஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் கேஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கேன். அதனாலதான் இது வந்து ஹைப்பர்நேட்ரிமியா இருந்துச்சுன்னா per se it is a very very bad prognostic sign, no matter whatever the causes. சரியா? சோ அதான் நான் சொல்ல வேண்டியது. அடுத்த தியரி சார் அவ்வளவுதான் சார். அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சார்.
இந்த all DKA patients, management of DKA after initial bolus NS initial resuscitation அப்புறம் ideal fluid of choice half NS தான் சார். Ideally half NS கொடுக்கிறது better because என்ன the pathology what is happening is initially patient is going for severe polyuria where water loss is more than initial very initial stage. Because of high glucose there will be influx of water which will cause a false pseudo hyponatremia. This will be followed by polyuria. When we are correcting this, the reverse is going to happen. Okay va? So on the correction stage our severe hypernatremia, we are masking the dehydration what the patient has suffered. So ideally every patient, if not given half NS, there is a risk of the patient going in for hypernatremia. So after that resuscitation, initial fluid resuscitation, half NS the best fluid to be given. half NS 2-3 தடவை 206ல இருக்கும்டா, நீங்க அப்பப்ப கேளுங்க, அப்பதான் 206ல வாங்கி வைப்பாங்க. சரியா? half NS எல்லாம் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி ஐஎம்சியூல எல்லாம் விஆர் சார் வந்து half NS நர்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப் விட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படிம்பாரு. எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, இப்பெல்லாம் பண்றது கிடையாது. பட் நீங்க கேட்க தான் கிடைக்கும். சரியா? half NS எல்லாம் உள்ள இருக்கு, 206 முன்னாடி ரூம்ல இருக்குது. நீங்க கேட்க ஸ்டார்ட் யூசிங் half NS ஓட பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பயங்கரமா இருக்கு. சரியா? இப்ப நீ டிகேஏ நார்மல் டிகேஏ பேஷண்டே மேனேஜ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் என்எஸ்ல போட்டுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் half NSக்கு மாத்தணும், அப்புறம் இல்ல half DNSக்கு மாத்தணும். சரியா? இன்ஃபியூஷன் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். சரியா? சோ அதுதான் பேசிக்கலி. So if hypernatremia diagnostic approach சொல்லணும்னா first associated with increased ECF volume னா it is hydrogenic hypervolemic hypernatremia. ஓகேவா? increase in ECF volume, அது ரெண்டும் ECF volume increase ஆகல அப்படின்னா அடுத்து either euvolemic or hypovolemic. So hypovolemic எப்படின்னா patient is passing minimal amount of maximally concentrated urine னா அது hypovolemic hypernatremia. இல்ல patient is passing normal amount of urine னா அது hypovolemic hypernatremia. So euvolemic hypernatremia. Euvolemic hypernatremia based on your urinary osmolality you try to diagnose it as diabetes insipidus or polydipsia 1. அவ்வளவுதான். நீ சொன்ன மூணுத்தையும் சிம்பிளா பிரிக்கணும்னா அந்த ஹாரிசன் வருது இப்படிதான். ஓகே சார். ஓகேவா? anyone else? அவ்வளவுதானா? க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்பா. தேங்க்யூ. Okay sir. Thank you sir.